السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته على القناة اليوتيوبية وعلى الفيس وتويتر وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. نلتقي من جديد في برنامج حوارات ومع الحلقة 49، ونلتقي هذه المرة من مؤسسة Compassionate DFW، وهذه المؤسسة تعنى بالتسامح والتعايش والتعاطف في منطقة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية. ونلتقي بصاحب المؤسسة تشالرلز. أهلا وسهلا بك. How are you? Fine, thank you. Thank you. بداية طبعا سنبدأ أول السؤال بالنسبة لهذه المؤسسة. ممكن تحدثنا عن هذه المؤسسة والهدف منها؟ Okay. First of all, thank you for this time to be able to express something that's very deep in my heart as well as very entrenched in my head. I think the first comment I would like to make is I agree with Nelson Mandela that there's no baby born in this world hating. That hating is a learned thing, just as I believe our human nature is such that we can be very, very good, very, very good, very, very good, even saintly, or we can be not so good, bad, awful, even evil, and we have examples at both ends of the scale. The work that we do is all centered around the value of compassion, love and compassion. I call it one coin, each side. One side is love, the other side is compassion. And I'm convinced that without love and compassion, or only with love and compassion, forgiveness, reconciliation, restoration, can there ever be any true peace or healing in this world, which is currently torn, but it always has been to one degree or another. But I believe that with this choice, this choosing compassion and love over hate and violence, is what we need to choose. And what our work is to work towards that choice, taking that choice and working with it so that it becomes a part of our heart, not just our head, but our heart as well. So with that, I would like to read the actual charter for compassion, because I think it expresses the principles and the values that we have engaged with, that hopefully will move us in the direction of peace and healing in the world. So يقول لا أحد يولد وفي قلبه الكراهية لأحد، أي بمعنى كل واحد يولد على فطرة بيضاء. وبالنسبة هو يقول من وجهة نظره أن الرحمة والتعاطف والتسامح هي الضرورة للبشرية، ويمثل ذلك بالنقود. فالنقود من جهة أو في وجهها الأول المحبة، وفي وجهها المقابل هو التعاطف. لهذا هم يسعون إلى نشر المحبة والتسامح والتعايش بين البشر. وسيقرأ بعض أو 4 نصوص من رسائلهم، سنأخذ نصا. تفضل. Okay. So this charter was formed back in 2009 by world authorities, religious authorities, secular authorities, those who have no belief at all, to express this idea of compassion and love. Karen Armstrong, a British author, this was her wish. She won you've heard of the TED Talks, and she won a prize in 2008, and her wish was that all of these authorities would come together and form this charter for compassion. And so the organization was launched in 2009, 2010, and from that there are now
millions of people who have affirmed the Charter. Over 405 cities have affirmed the Charter and have become compassionate cities. And over 2,000 private organizations, businesses, educational systems, healthcare, arts, environment, social justice, restorative justice, women and girls have all affirmed the Charter for Compassion. We have a long way to go, but we've made some great strides. This is our 10th anniversary of the Charter work. So with that, we'll read each of the paragraphs. طبعا فكرة الأربع مقتطفات أنها تمثل يعني شخصيات دينية أو فلسفية أو حتى لا دينية، جميعهم اجتمعوا وكتبوا هذه النصوص الأربعة، وذلك لأنه في عام 2008 يعني كرمت كارل أومستن هذه المرأة، حصلت على جائزة، فطلب منها ماذا تتمنين، فقالت أتمنى أن يجتمع رجال الدين عموما أو رجال الفكر ويضعوا نصوصا حول التسامح، فاجتمعوا في عام 2009 وكتبوا هذه الرسالة أو هذه النصوص الأربعة. This is the Charter for Compassion. The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical, and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves. Compassion impels us to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow creatures, to dethrone ourselves from the center of our world and put another one there, and to honor the inviolable sanctity of every single human being, treating everybody without exception with absolute justice, equity, and respect. طبعا الرسالة الأولى هي التسامح مع الجميع، فمن حق الكل أن يعيش وأن يتمتع بهذه الحياة وراحة هذه الحياة، والكل اتفق أنه حب للآخر ما تحبه لنفسك، ولذلك كان هدفهم أن ينشروا هذا السلام وهذه المحبة والتسامح والتعاطف بين البشر. It is also necessary in both public and private life to refrain consistently and empathically from inflicting pain, to act or speak violently out of spite, chauvinism, or self-interest, to impoverish, to exploit or deny basic rights to anybody, and to incite hatred by denigrating others, even our enemies, is a denial of our common humanity. We acknowledge that we have failed to live compassionately and that some have even increased the sum of human misery in the name of religion. يقول على العموم بشكل عام أو خاص علينا أن نشعر بآلام الآخرين ونبحث عن هذه المظالم لكي نحاول أن نقدم الحلول ونبتعد عن الأنانية. الكثير طبعا من الناس ممن هو محروم من أقل حقوقه الإنسانية، فيجب أن نساهم وأن نحب الآخر ولو كان معاديا لنا. صحيح نحن خسرنا أمام معركة وهي معركة الكراهية، فقد شاعت هذه الكراهية بين البشر، ومع هذا يجب أن نسعى لإحلال المحبة والتعاطف والسلام. تفضل. Okay. We therefore call all men and women to restore compassion to the center of morality and religion, to return to the ancient principle that any interpretation of Scripture that breeds violence, hatred, or disdain is illegitimate, to ensure that youth are given accurate and respectful information about other traditions, religions, and cultures, to encourage a positive appreciation of culture and religious diversity, to cultivate an informed empathy with the suffering of all human beings, even those regarded as enemies. طبعا يقول على أن الأديان في المرة الماضية أو في الفقرة السابقة كانت أحيانا سببا في هذا العداء،
ولكن هو يقول في هذه الفقرة: نحن يجب أن نتعاطف جميعا رجالا ونساء ونعيش معا في سلام. وطبعا هذا الدعوة للسلام هي في الأصل فكرة الأديان، ولهذا يجب أن نعود إلى التعاليم القديمة الموجودة في هذا الكتب، وما وجد فيها من نصوص تدعو إلى الكراهية فلنعلم أن هذه النصوص جاءت لزمانها، فلنغير هذه النصوص بما يدعو إلى التعاطف وإلى السلام. فوقت نفسه أيضا هناك طاقات إيجابية ينبغي أن نتعامل معها مع هذه الأديان والتعاليم. Okay. We urgently need to make compassion a clear, luminous, and dynamic force in our polarized world, rooted in a principled determination to transcend selfishness. Compassion can break down political, dogmatic, ideological, and religious boundaries. Born of our deep interdependence, compassion is essential to human relationships and to fulfill humanity. It is the path to enlightenment and indispensable to the creation of a just economy and a peaceful global community. يقول في أسرع ما يمكن يجب أن نسرع إلى إحلال التعاطف والتعايش ومحاربة الكراهية والفرقة بين البشر، ونعود إلى جذور التعاليم التي تدعو إلى المحبة وإلى التعاطف، فنحن بوحدتنا نكسر هذه الحدود أو هذه الكراهية كلما توحدنا في ذلك. طبعا نعود إلى الأسئلة. بما أننا نحن تحدثنا عن الجانب الديني، ننطلق من الجانب الديني. طبعا أنت أشرت على أنه في هذه الوثيقة أن الدين يعني كما هو فيه تعاليم تدعو، هناك أيضا الدين ساهم في إحلال الكراهية بين البشر. ممكن تحدثني كيف الدين ساهم في إحلال هذه أو الأديان في إحلال هذه الكراهية؟ I think one needs to understand when these ancient scriptures were written. It was a time, a long time ago, when men were still, humans were still struggling towards learning who they were and who the divine was, who God was. And in the midst of this, trying to describe the real world that we live in, which involved, if I'm hungry and I've run out of food and there's a tribe over here that has food, we're going to go over there and get it, and we're going to rationalize, or we're going to think, well, this is the divine leading me, and because I do believe in the divine, then I'm going to conquer and be able to get the food and clothing and shelters that I need. So for me, I think that we need to understand the context in which a lot of the scriptures were written, and some of those were very war-oriented. For example, I'm a Christian, and in the Christian Old Testament, there's a lot of, well, God told me to go into the country and kill all the women and the children and all that. And so it was a mandate that was from God. So men actually did those things. But I think that in God's history of the world, that there is this movement, this universal spirit that moves us away from this, what Karen Armstrong says and what I think a lot of people say, including myself. I'm a physician, I'm a doctor, and I understand the neurology and the brain stem. And the lower brain is the one, the reptilian brain, that is that part of us that leads us to potentially the hate, the labeling of our fellow human being with hate and such that they're less than human, and so it's okay to go kill them, and that's not what we're choosing anymore. We've chosen a different path. So I think that the scriptures lead us down some of the paths that we can go.
And yet it also leads us towards compassion and love. And so it is a matter of choice. Do I choose this or do I choose that? And I think that this Charter for Compassion is saying that humanity needs to choose the good and not the bad. And that's the only way that we'll reach peace in the world. يقول عندما نرجع إلى الكتابات القديمة أو البشرية كانت سابقا تعاني بطبيعة الحال من معرفة نفسها ومعرفة خالقها، ثم نتيجة البحث عن الجوع أو نتيجة الجوع والبحث عن الطعام أدت هذه القبائل أنها تعتدي على الأخرى، والله تعالى أعطاهم هذا المجال لبداية نشأة هذه البشرية. ويقول هو كمسيحي في العهد القديم مثلا هناك العديد من النصوص تدعو إلى القتل، بل قتل الأطفال والنساء، بجانب هناك نصوص تدعو أيضا إلى التسامح. فلنترك هذه النصوص التي تدعو إلى العداوة ونتمسك بالنصوص التي تدعو إلى التسامح والتعاطف. وهو يقول كطبيب عام هناك يوجد قسم في الرأس في أسفل الرأس يدعو إلى الصراع أو يهيج الصراع مما يؤدي إلى القتل، بينما بشكل عام الرأس في الأعلى يدعو إلى التعقل. فعلينا أن نأخذ بمقدمة الرأس ولا يسيطر علينا آخر هذا الرأس. في نظرك أيهما أشد بالنسبة الذي يضر التعاطف؟ هل هو الصراع الديني أم السياسي أم الأثني والعرقي؟ I would say all the above. I would think that religion misused and abused can cause non-compassion, but every single religion has the golden rule and compassion at its very core, all of the world religions. And even in the secular world, that the golden rule is an operational, operational principle that we take forward with us. The politics can be, depending upon the power structure, can be very compassionate, or let me put more compassionate than some politics that are totally isolationist, nationalistic, and can't see the world as a whole with every single human being equal. So I think that each one of them has its positive and its negative, and it's really a matter of choice. What is my religion going to be? Same way with race. It's being educated that in a negative way, that somehow color makes a difference or has made a difference, that language and other barriers separate us and make someone in a negative sense less than human and some elite, and we make those divisions ourselves. So we from compassion, we have to decide and know how to educate and train ourselves to understand that everybody is basically the same. طبعا يقول الثلاثة جميعها خطيرة في الدين، خطير أيضا لأنه ينطلق طبعا منطلق الغيب، ولكن مع هذا عنده القانون الذهبي التي تشترك فيها جميع الأديان أو القوانين الذهبية كالمحبة وغير ذلك، فينبغي أن يتمسكوا بها. أما السياسات فتختلف، فهناك سياسات قريبة من التعاطف وسياسات أخرى بعيدة، فهذا يعتمد على نوع الحكومة. لكن إشكالية في أناس يهتمون بجانب الوطنية بشكل كبير جدا، يهتمون براحة شعوبهم من باب الوطنية، ولكن لا يهتمون بالشعوب الأخرى أو بالجانب الإنساني. كذلك العرق أيضا خطير فيما يتعلق خصوصا في اللون أو اللغة. طبعا نحن هنا تحدثنا أن هذا الذي وضع الوثيقة هم ليسوا فقط من المتدينين، أو أن المرأة هذه البريطانية طلبت، شارك فيها من رجال الدين وشارك فيها من غير رجال الدين من الملحدين وغير ذلك. لكن الإشكالية الآن الموجودة
هو الصراع بين الرموز. فمثلا الصراع بين رجال الدين أنفسهم، سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهود أم غير ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بغير رجال، يعني غير المتدينين الذين هم لهم توجه قد يكون علماني، قد يكون ليبرالي، أي لا يتقبل الآخر. فإذا كان الصراع في هذا الرأس، فكيف نطالب بمجموع الناس أن يحققوا هذا التعاطف؟ Yes. Good question. Remember what I said earlier about no baby being born hating. As we develop as human beings and we encounter our environment, our moms, our dads, and they came from an environment, a culture, a way of thinking, a way of doing. And for some, it's a culture of hate. It's a culture that I'm better than the next person. And so with regard to religion, there are different sects, religions, who believe that they have the only truth, the truth, only truth, and that there's not truth in other religions to the degree that so man develops doctrines, rules, and regulations that basically preserve their security, their identity that they've developed. And so that identity can be contrary to the identity over here, or over here, or over here. And so you get this kind of man-made, not God-made, not Allah-made, but man-made controversy, man-made rules and regulations that are contrary to compassion, contrary to love, contrary to the idea that every human being is sacred and are born sacred. And what we know science-wise is that as that child grows, they're going to learn what that culture, wherever it is, they're going to have learned that. And if it's hate, if this hates that, then it's going to be like this. So the hope of the world really is to get a hold of our babies in the crib with compassion, with love, and understanding that every human being is equal. And that requires education, it requires training, it requires cultivation. And all of the studies, all of the major scientific studies show if we can teach our young kids, our pre-K kids, ages 3 to 6, about equality, equity, love, respect, that human beings are all equal, that we share, then we have a chance for a world of compassion and love. Without the education, cultivation, and training, we're going to continue having this. One step further is that I think there's still hope for us old people. Okay, that I can learn something different. Because if I can't learn different, there's no hope, okay, in the world. So the Charter for Compassion work is encountering every human being at all the levels, and we've embraced 3 major educational programs and training programs all the way from the cradle to the grave. And those compassion cultivation training programs are now being implemented around the world, and including here in the U.S. It's in its infancy, but to me I see this is the hope to get away from the boundaries and the barriers that separate us. And we separate ourselves. God is not the one who separates us. We're the ones that make the decision that separate ourselves from each other. طبعا الأديان جاءت للمحبة، ولكن في هذا الزمان نحن بحاجة إلى تعاليم جديدة نصنعها أو يصنعها البشر تعمق هذا التعاطف بين الناس. وطبعا لا يوجد طفل كما أسلف في أول كلام يولد وفي قلبه كراهية
فنحن علينا أن نعمق هذه المحبة وهذا التعاطف وهذا التسامح وهذا التعايش في نفوس الأطفال، خصوصا من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وعموما يعني يربون فيهم المحبة لجميع البشر والمساواة بين الناس جميعا. وطبعا عندهم هم نظام دراسي من ولادة أو من بداية من الطفولة وحتى اللحد، ويقول حتى نحن الكبار بحاجة إلى هذا الشيء، لأنه حتى نقدم ولو شيء بسيط لهذه الإنسانية. نأتي إلى تجربتكم. في الولايات المتحدة الأمريكية توجد هناك تعددية عرقية، تعددية دينية إلى غير ذلك. هذه المؤسسة اللي أنتم فيها أو العديد من المؤسسات، هل ساعدت في الحقيقة، هل ساهم القانون الأمريكي وهذه الدعوات في إحلال التعايش في المجتمع الأمريكي؟ هل أنتم راضون عن هذه التجربة أم لا زالت قضية مثلا البيض والسود لا زالت باقية، وبعض القضايا الخلافات الدينية لا زالت موجودة في المجتمع الأمريكي؟ I think that's a good question, and I think that we have come a distance. I've been in the Dallas-Fort Worth area for 10 years now, ever since the charter came out, and I've been committed to the charter. I'm very fortunate to have been spirit-led, so to speak, to a desire to learn about other faith traditions, to gather in community and to do things together, to learn each other, to have a meal with each other. There's a book written about 3 cups of tea. The first you just introduce yourself, the second one you actually sup tea, and then by the 3rd cup of tea you actually get to know each other. And so the last 10 years I've been encountering 3 cups of tea with my Jewish friends, my Buddhist friends, my Muslim friends, my Baha'i friends, and even those who have no faith at all. And I think that that's what this is all about. I think it's better than it has been. We still have a long way to go, but I believe that I am privileged to actually be in an interfaith group here in Richardson, where we have a number of events each year where we bring all of the faiths together and non-faiths to package food for kids, 100,000 meals each year. That comes up in September. We'll be doing a compassion walk together. All of the faith traditions will be downtown Dallas that will walk from Clyde Warren Park to Thanksgiving Square. We have a compassion conference that's going to take place same month. And then we also have, we address the homeless situation with various creative knittings and things like that. So, and then there's a whole lot more that we do during the year to bring us together. And as we come together, the barriers fall apart. We don't see the differences anymore. We see the common humanity that's in each one of us. So I think it's better, but not everybody is in the position I'm in to be able to see it. So, you know, part of our responsibility is to try every way we can to bring people together in ways that will open their minds, this part, and be able to work together and live together in harmony. So. طبعا هو يقول راض جدا، ومن 10 سنوات هو في دالاس، وقدموا خدمات قليلة للمجتمع البشري، فقاموا العديد من المؤتمرات والندوات، وأيضا عندهم يوم في السنة يمشون فيه يعرفون بالتعاطف، ويتجمعون في هذه المنطقة، هي منطقة تجمع الأديان. ويشبه ذلك بأنه عندما يجلس مع أحد يشرب 3 أكواب شاي، الشاي الأول يعرف بنفسه، والشاي الثاني يتباحث مع غيره، والشاي الثالث يتعارفون أو يتعرف على الآخر،
ويقول هو جلس مع جميع الأديان، مع اليهود من أبناء جنسه أيضا من المسيحيين، ومع المسلمين ومع البهائيين والهندوس وغيرهم، جلس مع جميع هؤلاء الأديان، وعندهم في السنة تجمع الأديان في هذا المكان، ويعمل طعام للفقراء والمساكين، ويقدم حوالي 100,000 وجبة لطلاب المدارس، كما يساعدون المشردين وغير ذلك من الخدمات التي قدموها. ويقول أفضل شيء هم أنهم خرجوا من حيز المذهب، حيز الذات، إلى حيز الإنسان. رسالة قصيرة أخيرة بعد هذا المشروع تقدمها للمجتمع الإنساني ككل. Life is too short in this world. I think we have a beautiful creation around us. I think we need to appreciate it. I think we need to engage it. I think we need to put our arms around each other and love each other and try to understand each other with great deep compassion. With great deep compassion. يقول الحياة قصيرة ويجب أن نستمتع، أو ينبغي أن نستمتع بهذه الحياة وننشر فيها روح السلام ونعيش بسلام ونضع أيدينا على بعض وندعو إلى ذلك، وليس مجرد إلى التعاطف وإنما إلى التعاطف العميق. وفي آخر هذا اللقاء نشكر الأستاذ الطبيب تشالرلز على هذا العطاء من هذه المؤسسة الجميلة، ونشكركم أيها السادة المشاهدون على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر من برنامج حوارات ومع الحلقة 50. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. God bless.